Hi guys, welcome back to my channel. I hope you guys are all good. So today I'm going to be showing you a little get ready with me, and it's going to be under 10 minutes. Of course, I'm going to start priming my face with the e.l.f. primer. So a little goes a long way. Rub it in your hands, then all over your face. You guys know the deal. So my ears started ringing. I was like, who's talking about me? ¿Quién está hablando mal de mí, Díganme. I don't know. I really don't know. So right now all I'm doing is that I'm filling in my eyebrows just so it won't look like I'm bald there. So no me estoy haciendo la ceja un poquito de relleno para que no se mire que estoy calva porque ya saben. So I'm going to be using the ColourPop Cosmetics Bambi collection. So voy a estar usando la paleta de sombras de ojos de ColourPop Cosmetics que se llama Bambi. I'm going to be using this kind of light brown, medium brown called Long Ears. Voy a estar usando esta sombra que se llama Long Ears, pero se puede traducir como si fueran orejas grandes. Perdón, serían orejas largas. So all I'm doing is applying it with the windshield wiper motion. So lo que estoy haciendo es que me estoy poniendo la sombra con movimiento de limpia parabrisas, así me gusta decir, de un lado para el otro. No tengan miedo. Don't be afraid to be adding more of that color so you can have it pop up. Now I am using the Friend Owl shade. Estoy usando la sombra Amiga Lechuza. Again, I am applying it right where I put the other shade. De nuevo estoy aplicando esta sombra en donde puse la otra sombra. I'm going to get a new brush and I'm going in with Great Big Feet. So voy a agarrar una nueva brocha y voy a usar la shade Great Big Feet, que es grandes pies grandes. Bueno, es como excelente pies grandes. Perdón si lo estoy diciendo mal. Now I'm going in with Miss Bunny. So ahora voy a usar la sombra Señorita Conejita. So I was gonna apply it with a brush, but then I was like, no, I'm just gonna go ahead and use my finger. It makes the glitter pop out more. So aquí iba a usar una brocha, pero le dije, no, voy a usar mi dedo. Se enseña más el brillo con mi dedo cuando lo hago así. Here I'm just curling my eyelashes. So aquí no me estoy rizando las pestañas. Las quiero hacer que se miren así bien bonitas y bien largas cuando me ponga la mascara. So now I'm just using the CoverGirl mascara. So estoy aplicando el rímel en todas las cejas. Quiero que se miren largas. I'm just applying the mascara over and over as in layers just to make my, eyebrows, just to make my eyelashes look bigger. Well, longer, not bigger, sorry. Now I am going to be applying some basically corrector, but this is a concealer. So me estoy aplicando nomás poquito corrector. Bueno, estoy gastando toda la botella. So I know it's not a little, it's more like a lot, but it's because I don't want to wear foundation. Now I'm going to go ahead and apply the Hello Kitty ColourPop Cosmetics blush. Voy a estar usando el ColourPop Hello Kitty, la colección de el blush que sería el robot. I'm applying it in basically like a U shape to make my face look more snatched. Lo estoy aplicando como una U para arriba para que mi cara se mire más, como más larga, se puede decir. So now I'm going to be using the e.l.f. lip liner and applying it as a lip liner, but also shading it in a little bit. So estoy usando el pincel de labios de e.l.f. Lo estoy haciendo alrededor de mis labios, pero también lo estoy haciendo en todos mis labios como si fuera un lipstick. So after doing that, I'm going to go ahead and use my Bambi lip gloss. And I like this because it has like a lot of glitter, a lot of shimmer in it.
So voy a estar usando el lip gloss de Bambi Color Pop Cosmetics y me gusta porque tiene mucho glitter, parece que es mucho brillito. It's like I have Edward Cullen from Twilight on my lips. Parece que tengo a Eduardo de Crepúsculo en mis labios. That's it, you guys. Eso es todo. If you guys like this video, please give it a like. Si les gustó el video, denle un like. Si no han hecho subscribe a mi página, please subscribe to my channel if you haven't. I hope you guys have a good evening, morning, night, wherever you're at. Until next time. Bye, guys. Adios.